Welcome all. Good evening. Today I shall talk on the particular chapter of Orientalism, that is chapter 1. And initially I took a class on the kind of overall kind of background of post-colonial studies with specific reference to Edward Said's text. But you know that this text is a difficult one. If you have read the first chapter in detail, then you can find that there are lots of examples which you cannot understand, for example. And it is even not possible for me because, first of all, it is not a text which belongs to English literature. Those students who are doing political science honors or masters or even in history honors courses, this book is generally prescribed. The way actually side actually talks about different issues. And in our cases, we only need to know the kind of method of Edward Said. That's why only chapter 1 is prescribed, where we come to know about the kind of basic kind of treatment of the East by the kind of Occidental people. And one difficulty arises from the fact that Edward Said gives references to lots of texts that he has read. Sometimes those texts are related to English kind of language, English literature. Sometimes from other languages also, from his own background, where he actually is a kind of born and brought up. So that's why all those examples you cannot understand if you read this first chapter in detail. And they provided you a kind of synopsis on the overall pattern of the kind of text. So what I shall do today is to go through the key points of chapter 1 so that you can frame any long question, whatever is asked. Then I would advise you to read those kind of portions again from chapter 1. There are 4 sections within the first chapter. 4 sections are: knowing the Orient is the first one, then imaginative geography and its representation, third is the project, and the fourth is the crisis. এই চারটে নিয়ে হচ্ছে বুক চ্যাপ্টার 1। তো এইটার কি পয়েন্টস নিয়ে আজকে ডিসকাস করব। সো নেক্সট আই শ্যাল শেয়ার দ্য স্লাইডস। এবং কোনো সময় যদি আমার কথা শুনতে না পাও বা আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে যাই অনেক সময় ফুল স্ক্রিনে থাকলে, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে পিং করবে তখন। কালকে এরকম হয়েছিল, তো কোনো কারণে একটা ভয়েস ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলো, মানে আমি এখানে ছিলাম, হ্যাঁ মিটিংয়ে ছিলাম, বাট লাস্ট 20 মিনিট ধরে স্টুডেন্ট নাকি শুনতে পাইনি। তো অনেক পরে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে, তখন আমি দেখলাম যে ওরকম নেটের সমস্যা বা কোনো একটা থেকে অডিও অনই ছিল কিন্তু ভয়েস হচ্ছে যাচ্ছিল না সেই ক্ষেত্রে। তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, দেখো জাস্ট ওয়েট। আজকে ভাবছিলাম ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড শুরু করবো, তারপরে ভাবলাম যেটা আগে কমপ্লিট করে নিই এই টপিকটা। দেখো স্ক্রিন যাচ্ছে কিনা। আসছে কি পিপিটি? I think you can see it. Is it? Yes, sir. Okay. So the basic gist of chapter 1. So I shall just give you the points, and you should keep those points in mind, and for a kind of any kind of answer. And the material which I provided is very detailed one, very long kind of detailed analysis of the chapter 1. So today I shall give you some kind of brief kind of points. The first, it begins with the fact that
the kind of knowledge is very important. It is about the section 1 or 1.1 is knowing the Oriental. That is the first thing. And there are some subdivisions in terms of the themes which are discussed in this section. The first is the relationship between the knowledge and power. So Said actually sets up his kind of discussion with the assertion that knowledge is power. That is the kind of first thing that he uses. And in this way that I have already told you that he is indebted to Michel Foucault or inspired by Foucault. Because Foucault at first talked about the kind of nature of biopower or the notion of power that is not kind of exercised or wielded a kind of vertically, but that operates horizontally. That means power is not something that some king is holding over the, for example, slaves. Power is everywhere. Power is invisible because there is no punitive figure, a monstrous figure, for example, who is out there, whom you can fear. So modern state is like that. Modern state has devised a kind of system where you are always under the kind of surveillance and you cannot understand it, that you are being controlled. And he gives us lots of examples in his text, like discipline and punish, বা তার হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি। সেখানে তিনি বায়ো পাওয়ার সম্পর্কে বলছেন যে পাওয়ার ইজ এক্সারসাইজড ওভার আস বাট নট দ্য ডিরেক্ট কোয়ারশন। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল যদি আমি দিই আজকের দিন থেকে, যেমন এই হোয়াটসঅ্যাপের যে রিসেন্ট যে ডেটা পলিসি এসেছিল, যেটা আবার ওরা করেছে, সাসপেন্ড করেছে, যে সেখানে বলছিল যে হোয়াটসঅ্যাপ ক্যান চেক অল অফ আওয়ার মেসেজেস। সো দিস ইজ অলসো অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ বায়ো পাওয়ার। সেখানে কি আমরা শেয়ার করছি, একটা লোকের পছন্দ কি, ওরা যেটা বলছিল যে সেই অনুযায়ী ওরা পার্সোনালাইজড কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমাদেরকে দেখাবে অন ফেসবুক বা ওদের যেসব মিডিয়াগুলো রয়েছে অনলাইন। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ নলেজ গ্যাদারিং। অনেকটা এই এডওয়ার্ড সাইডের যে ভার্সানটা ছিল অনেকটা তারই একটা রূপ হয়তো, যেটা আমার মনে হচ্ছিল, যে নলেজ গ্যাদার করছে। কিন্তু ওরা কিন্তু বলছে না যে উই আর কন্ট্রোলিং ইউ বা সামথিং, ইউ আর আন্ডার সার্ভেইলেন্স, অমুক করলে অমুক হতে পারে। বাট নলেজ যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে কি হবে যে সেই অনুযায়ী ওদের কোনো গুডস বা কোনো পার্টিকুলারলি আমি একটা বই হয়তো নাম কাউকে সেন্ড করলাম, সেই বইটা আমি দেখবো যে হয়তো আমাকে ফেসবুকে সেই লিঙ্কটা চলে এসেছে। সেটা এমনিও হয়, দেখবে যে অ্যামাজনে কোনো একটা বই সার্চ করলে সেই বইটার লিঙ্ক ফেসবুক ক্লিক করলে সেখানে আসে ফুল লিঙ্ক। সো অলরেডি ডেটাগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয় এরকমভাবে, অ্যান্ড এভরিহোয়ার ইউ আর বিং কন্ট্রোলড। এখন কোন জায়গায় রয়েছে সেখান থেকে ডিভাইস কন্ট্রোল হচ্ছে। সো দিস আর দ্য কাইন্ড অফ মডার্ন ওয়ে অফ অ্যাকচুয়ালি বিং আন্ডার দ্য সার্ভেইলেন্স। এখানে ওরকম কোনো ওয়াচ টাওয়ার নেই, বাট বা দ্য কাইন্ড অফ ধরো কোনো একটা সেল নেই, যেমন হয়তো আগে ছিল, তার মধ্যে হয়তো বন্দি রাখা হচ্ছে কোনো কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রিজনার্স। বাট এখানে রয়েছে সিসিটিভি, এখানে রয়েছে এমন এক ধরনের তৈরি করা, এগুলো সব ফুকোর এক্সাম্পল আমি বলছি, বিকজ সাইড ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ফুকো, যেখান থেকে আইডিয়াটা নিয়েছে। সো বা ধরো যেগুলো আমি বলতে পারবো যে মডার্ন ডে ক্লাসরুম যেগুলো তৈরি হয়, যেখানে ওরকম সেই কাঠের দরজা নেই, একদম কাচের সম্পূর্ণ। বা তোমাদের ইয়েগুলো ভাবো না, যে ধরনের সিসিটি ইয়েগুলো বা তোমার সিসিটিতে যাও যেখানে, তো সেখানে যে ভিতরে কি হচ্ছে কাচের সব কিছু, বাইরে থেকে ইট ক্যান বি সিন। So this is the modern society where you are always under that kind of surveillance. And in this connection, Edward Said uses that kind of formula in the case of the Orients, in the case of the study of the Orients. So he begins with the kind of assertion that knowledge is power, and then he starts talking about the 18th and 19th centuries of colonial travel, the growing kind of the nascent, the burgeoning kind of interest that took place in text from the Orient, and
suddenly a desire was felt যে all those texts basically which are produced in the kind of Orient, they should be translated into English. So we might wonder the translation project that was mostly undertaken or started to be kind of undertaken from 18th and 19th centuries, for whose benefit, who is going to be benefited by such radical, by such kind of large number of translations. So the second point that he talks about in this first section is the role of the translation project. Role of the translation project assumes wide significance in this connection, and it became very few people understood that by translating literary text, the West is wielding power over the East. You might wonder, how is it possible? But it happened actually. So the translation process became a form of exercising power through knowledge of the Orient. How? So whoever actually produces the knowledge of the Orient, that person actually has the kind of capability to dominate it. And next he gives examples of the kind of British colonial presence in Egypt. This is, you know, that Egypt was under the British colony from 1882 up to that kind of Suez Canal crisis in 1956. So after for a long period of time, Egypt was under the British control. এবং সেই উদাহরণ দিয়ে তিনি ফার্স্টে শুরু করছেন। তো তিনি এখানে বলছেন যে in the case of the kind of British colonial presence in Egypt, British knowledge came to actually define the kind of colonized countries by ক্ষেত্রে Egypt, তার যে total identity. That means whatever the Egyptians are talking about their own countries isn't important or doesn't matter. But what matters is what the so-called Europeans are talking about the kind of Egypt from their point of view, not what the kind of Egyptian people are talking about themselves. One example that he gives in the first section is the example of Arthur James Balfour. So he was a kind of official. He was a British House of Commons official, and he Edward Said talks about এই এক্সাম্পলগুলো দেবে, যেগুলো আমি বলছি সব এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না, সব কনটেক্সট বোঝাও একটু ডিফিকাল্ট রয়েছে, যেখানে অনেক পলিটিক্যাল কাইন্ড অফ ইস্যুজ এখানে রয়েছে। সো আর্থার জেমস ব্যালফোর, দ্য কাইন্ড অফ ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স অফিসিয়াল, তার অ্যাটিটিউড সম্পর্কে তিনি বলছেন যে তিনি কি মনে করতেন, বা তার কিছু স্পিচ, তার কিছু রাইটিংসের এক্সাম্পল তিনি টেক্সটে দেখাচ্ছেন। সো হি বিলিভ দ্যাট Egyptian self-rule, self-government was not possible. Why? Because actually the Egyptian people, they are so much dependent on the British administration for their moral guidance. So it was not possible at all to form a kind of Egyptian government. It was not possible, যেটা ব্যালফোর বারবার বলছে। And he believed that Egyptians to some extent approved the kind of colonial kind of occupation. And এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে মিশর সম্পর্কে যে ব্রিটিশবাসী যেগুলো জানতে চাইছে বা যেগুলো জানতে পারছে অ্যাকচুয়ালি, সেগুলো কীভাবে, সেগুলো কি মানে মানে সেই সাধারণ মানুষ, ধরো কোনো একজন বা অন্য কোনো একজন মানুষ অ্যাপার্ট ফ্রম ব্যালফোর, তারা যেগুলো মিশর সম্পর্কে জানতে চাইছে বা পারছে, সেগুলো কি সেখানে গিয়ে সেখানকার মানুষের সাথে কাইন্ড অফ ইন্টারাকশন করে?
না, তারা মিশর সম্পর্কে জানছে হচ্ছে বেলফোরের নজর থেকে। তারা মিশর সম্পর্কে জানছে হচ্ছে যে যেভাবে এই ব্যক্তি, যেভাবে তিনি মিশরকে বর্ণনা করেছেন সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখছেন, তার লেখা কোনো বই থেকে হয়তো দেখছেন। সো এবং বারবার আমরা দেখছি যে এই ভদ্রলোক তিনি কিন্তু ব্রিটিশদের যে শ্রেষ্ঠত্ব সেটা বারবার তিনি চ্যাম্পিয়ন করছেন, এবং যখনই তিনি কোনো পয়েন্ট অফ ভিউ দিচ্ছেন তার লেখায় আসছে সেটা সবসময় from the point of view of the kind of Occident. And the Egyptian people's views are not at all taken into consideration, taken into granted. So what happens is that the next is that the fourth, the deployment of the Orientalism. What actually deploys, what do you mean actually by the deployment of Orientalism? That means Orientalism is that kind of style. Orientalism is that kind of discourse which is a kind of championing of the supremacy of the British, of the kind of Occident, but not directly, but in the form of discourses. এবং যেটা ডিপ্লয়মেন্ট, এই এই যে অংশটা তিনি বলছেন এডওয়ার্ড সাইড, যে ওয়েস্ট অলওয়েজ পজিশনস ইটসেলফ অ্যাজ দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ ওরিয়েন্টালিজম। তিনি বলছেন যে ইউরোপিয়ান পাওয়ার্স they actually tried to acquire, they actually tried to not only acquire the kind of powers, not only acquire the kind of resources, the kind of material kind of goods which are available in different countries, but they also actually tried to gather some knowledge about themselves. So they actually বলতে পারো যে deemed themselves as an expert in this field. So it becomes ultimately by that deployment of Orientalism that we are the knowledge producers. তোমরা তোমাদের দেশে হয়তো একটা টেক্সট লিখছো কথার কথা, কিন্তু সেইটার ভালো কি খারাপ, সেটা সেটা ধরো নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত কি উচিত না, সেটা আমরা বসে ডিসাইড করবো আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। আমাদের মতাদর্শের সাথে যদি খাপ খায়, ধরো অ্যারিস্টটলের সাথে যদি সেই তোমাদের ট্র্যাজিক থিওরি খাপ খায়, তাহলে সেটা একটা উচ্চমানের নাটক, না হলে নয়। তোমরা হয়তো নতুন কিছু এটা করতে চেয়েছো, তাহলে সেটাকে হয়তো জেনারেলি এটা সাপোর্ট করবে না। আমি ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি, নট সাইডস এক্সাম্পল। সো এই যে হাইরার্কিক্যাল রিলেশনশিপটা তৈরি হচ্ছে, এটা কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে কোন সময় থেকে, যেটা বললাম যে 18th and 19th সেঞ্চুরি ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। যে ওরা তো একসময় প্রায় যে একটা সুপার পাওয়ার ছিল, তার আড়ালে কিন্তু প্রথমে ওরা এইগুলো ফার্স্টে করেছিল। প্রথমেই এমনটা নয় যে ওরা হঠাৎ করে বিভিন্ন দেশে গেল এবং তাদের পুরো পলিটিক্যাল পাওয়ার তারা নিয়ে নিল, এমনটা নয়। ইট ইজ নট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তার আগে এই ধরনের যে প্ল্যান, এই ধরনের যে প্র্যাকটিস তারা অলরেডি করে নিয়েছিল। এর ফলে ওদের আরও সুবিধা হয়েছিল পরে রুল করতে। নট অনলি ইংল্যান্ড, আমি সম্পূর্ণ ইউরোপের ক্ষেত্রে বলছি। ইউরোপিয়ান কলোনাইজার যারা ছিল, কলোনাইজিং যেসব কান্ট্রিজগুলো ছিল, তাদের পক্ষে এই ধরনের একটা ধরো এনসাইক্লোপিডিয়া রাখা, ইট ওয়াজ আ কাইন্ড অফ মোর দ্যান আ কাইন্ড অফ পাওয়ারফুল কাইন্ড অফ গান in that case. So in this context, see what is actually being suggested by the deployment, or the kind of gist of this first section of the chapter 1, that is knowing the Orient. শুধু এখানে তিনি এটাই বলছেন যে তাদের জানা। তো তিনি লাস্টে এইভাবে, এটা this is not from his book, so this is the kind of commentary on his book. So just accept that. So in the Western perspective, knowledge, এটাকে তোমরা you can add it in your answer. Knowledge generated by Western scholars, administrators and writers is the only valid form. এটা হচ্ছে একমাত্র authentic, genuine, valid kind of form of knowledge that is
generated by the Western scholars, not about the West, but about the East. The East possesses a different origin and basis for knowledge production prior to Western colonial occupation, and these forms are considered less legitimate in Western ways. The dominance of Western knowledge produces values that distinguish the West and the East and that maintain the established hierarchy. For example, in the 1972 issue of the American Journal of Psychiatry, an article describes the differences between the Westerners and Arabs, depicting Westerners as rational, peaceful. Look at the signifiers that the kind of that are used to describe the Westerners: rational, peaceful, liberal, logical, capable of holding real values. So whatever is totally antonym, whatever is totally opposite of such values, is actually ascribed to the Eastern people or the Oriental people. So while the Arab individual possesses the opposite traits. So that's how the binary division, সেই তোমরা structuralism পড়েছো, binary division was actually formed. These differing values affirmed advancing rational Western power, this is very important, over the irrational and unstable East. তাহলে এইদিকে প্রথম যদি দুটো সিগনিফায়ার আমরা ফেলি, দুটো কাইন্ড অফ বাইনারি কাইন্ড অফ যে ডিভিশন তাতে যদি ফেলি, তাহলে এদিকে যদি ওয়েস্ট থাকে এদিকে ইস্ট থাকে, তাহলে সবসময় দ্য ওয়েস্টার্ন ভ্যালুস আর হেল্ড অ্যাজ সুপ্রিম, আর এদেরটা হচ্ছে ল্যাক অফ দ্যাট ভ্যালুস, এখানে হচ্ছে অ্যাবসেন্ট। এটা পরে ডিকনস্ট্রাকশন যখন বলবো তখন এগুলো আরো ডিটেলসে বুঝবে ইস্যুগুলো সম্পর্কে। So the West used these distinctions to justify administrative rule and dominance over the East. So it was a kind of ideology. Ideology তোমাদের সেই মার্কসিজম ব্রেক্টের যে কাইন্ড অফ থিওরি পড়ানোর সময় আমি বলেছিলাম যে আইডিওলজি কি। আইডিওলজি হচ্ছে একটা ফলস কনসিয়াসনেস, যেটা আমাদের সত্যটা দেখতে দেয় না, সেটাকে সত্যটাকে এমনভাবে আমাদেরকে চাপিয়ে দেয় কোনো কিছু ডিসকোর্সের দ্বারা যে আমরা ভাবি এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক, এটাই হচ্ছে অথেন্টিক, বা এটাই তো স্বাভাবিক যে একটা নিগ্রো মানুষ হচ্ছে সবসময় যে একটা হোয়াইট পিপলের কথা শুনবে, তার স্লেভ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। যখন তুমি ধরে নেবে সেটা হচ্ছে তুমি সেই কাইন্ড অফ ডিসকোর্সের যে বলতে পারো যে কাইন্ড অফ টোপ, সেটার মধ্যে তুমি পড়েছো, অ্যান্ড ইউ আর এ ভিকটিম অফ দ্যাট কাইন্ড অফ আইডিওলজি, ইউ আর এ ভিকটিম অফ দ্যাট ফলস কনসিয়াসনেস। So this is purposefully done, not by the kind of policemen, not by the kind of armies, but these are basically done by those literary scholars. They actually almost kind of triggered the first step in this case, in the case of the kind of domination, in the case of asserting their supremacy over the kind of Oriental countries. Next, after he finishes this section, knowing the Orient, the second section is very important. That is imaginative geography and its representations. Orientalizing the Oriental. এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেকশনটা না, প্রথম এটা কিন্তু ফার্স্টের মধ্যেই রয়েছে, চারটে সেকশন বললাম। তো যেটা বলছে যে ইমাজিনেটিভ জিওগ্রাফি, কাল্পনিক ভূগোল, হ্যাঁ, এবং তার হয়তো প্রতিনিধিত্ব, সেটা কি জিনিস। সো এখানে তিনি অনেকগুলো উদাহরণ দিচ্ছে। এই সেকশনটা বেশ বড় একটা সেকশন। এখানে এডওয়ার্ড সাইড যেটা বলছেন, তিনি এখানে he argues that the Western attempt to consolidate the kind of expansive Eastern geographical field resulted in a kind of formalized study of the Orient within the kind of Western institutions. And what happens is that the academic project that was started off, the academic project was basically reductive.
The academic project was monolithic, and it ultimately, by that continuous kind of stereotypes, by that continuous representations of that monolithic, unified, one way representations of the Orient, what was created is very important. This portion, it created a free floating mythology of the Orient. So what is free floating mythology? মানে এটা কিন্তু যে ওরিয়েন্ট সম্পর্কে কিছু স্টিরিওটাইপ সেটাকে ইউজ করা হচ্ছে এই ফ্রি ফ্লোটিং কাইন্ড অফ মিথোলজি টার্মটার মধ্যে দিয়ে, যেখানে ওয়েস্টার্ন স্কলার্স এন্টার দেয়ার স্টাডি অফ দ্য ইস্ট উইথ প্রি-ফর্মড আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্য স্পেস অ্যান্ড ইটস হিস্ট্রি. Said asserts that Western academic scholarship about the East was always based upon a pre-existing European imaginative geography that is always pre-formed rather than going to that kind of country. তার আগে থেকেই আমি বাংলাদেশে যাইনি, হ্যাঁ আমি তো ইউরোপ থেকে আসছি, আমি আগেই বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা স্টিরিওটাইপ তৈরি করে নিয়েছি যে তারা কেমন হতে পারে, the natives. So where the Orient was always known in the Western imagination, যার জন্য এই টাইটেলটা নাম দিচ্ছেন যে দিস ইজ নট রিয়েল জিওগ্রাফি, এটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ কনকক্টেড, আ কাইন্ড অফ ফলস ইমাজিনেটিভ জিওগ্রাফি, অ্যান্ড দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্যাট, দ্য এই যে সার্কুলেশন, যেটা আমরা পরে হয়তো নিউ হিস্টোরিসিস্ট ইউজ করেন বা করবে, দেখবে যে সার্কুলেশন, the circulation of that wronged, flawed, imaginative geography in other text, ওইগুলোর উপরে বেস করে বিভিন্ন টেক্সট, বিভিন্ন সাহিত্য সেগুলোকে লেখা হচ্ছে। ওই সাহিত্যগুলো হচ্ছে অলসো পারপেচুয়েটিং দ্যাট কাইন্ড অফ ফলস আইডিওলজি. All such literary texts are also supporting, endorsing, encoding that kind of wronged, flawed perceptions. So free floating mythology যে ভূমিকা সেটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং তিনি এখানে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছেন। একটা হচ্ছে যে ইনফার্নো থেকে উদাহরণটা দিচ্ছেন। দান্তে আলিগিয়ারি's kind of famous epic, that is ডিভাইন কমেডি, তার যে ফার্স্ট পার্ট ইনফার্নো, সেখানে যে হাউ ইজ দ্য ফিগার অফ মাওমেটো, দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি মোহাম্মদ। সো কিভাবে এখানে অ্যাকচুয়ালি মোহাম্মদকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে ইন দান্তেস টেক্সট। সো ইটালিয়ান স্কলার দান্তে, হাউ হি রিপ্রেজেন্টস দ্য কাইন্ড অফ ইসলামিক কাইন্ড অফ গুরু এক্ষেত্রে, বা তাদের যে কাইন্ড অফ central religious figure, Muhammad. So Dante describes Maometto বা মোহাম্মদ, বা যাকে মাওমেটো উচ্চারণটা হচ্ছে এরকম, মানে মহমেতো এরকম উচ্চারণ হওয়া উচিত, মহমেতো। সো যাই হোক, অনেকটা এক্সাক্ট নট রিটেন অ্যাজ মোহাম্মদ, বাট এই স্পেলিংটা তিনি লিখছেন দান্তে। সো that is in one of the circles of hell alongside sinners. তো দান্তে যখন সেই ইনফার্নো মানে যে নরক তার মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে, এবং তার যে বিভিন্ন সার্কেল রয়েছে সেখানে, দান্তে হচ্ছে তাকে হচ্ছে দেখতে পায় হচ্ছে 9th সার্কেল, যেটা হচ্ছে 24th কাইন্ড অফ ক্যান্টোতে, যে দান্তে সেখানে বিভিন্ন সার্কেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ধরো ফার্স্ট সার্কেল, সেকেন্ড সার্কেল, সেখানে এক এক ধরনের অপরাধীরা রয়েছে। তোমরা সেই প্রুফ অফ পড়েছিল, সেখানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল ছিল, এটা হচ্ছে 9th সার্কেল থেকে নেওয়া ছিল, প্রুফ অফ এর কাইন্ড অফ ইন্ট্রোডাকশন, দ্য এপিগ্রাফ দ্যাট ইজ টেকেন ফ্রম দান্তেস ইনফার্নো। তো সেখানে এক এক ধরনের অপরাধী রয়েছে। ধরো কেউ হয়তো লাস্ট ফুল পার্সন ছিল, হ্যাঁ, তারা মৃত্যুর পর একটা কোনো সার্কেলে হয়তো প্রথম দিকে তারা থাকবে। কেউ হয়তো ধরো কাইন্ড অফ লোভি পার্সন, তারা একটা সার্কেলে বন্দী। তারপরে ধরো যারা হয়তো ফ্রডুলেন্ট পার্সনস, তারা হচ্ছে 9th সার্কেলে বন্দী ছিল। এবং এই সার্কেলগুলো ছিল মানে এক একটা মানে অনেকটা কাইন্ড অফ লেভেলের মতো, যে প্রথম সার্কেলে যে রয়েছে তার পাপ অপেক্ষাকৃত কম,
যে দ্বিতীয় সার্কেলে রয়েছে তার পাপ বেশি, ইন আ সেন্স, যার জন্য এরকম এক একটা সার্কেল একটার পর একটা এরকম করে করে দেখাচ্ছে। তো দেখো এখানে মোহাম্মদকে যে সার্কেলে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে 9 সার্কেল, এবং তার কাছে আসার আগে, হ্যাঁ, দান্তে যেসব সার্কেল পার করে এসেছে সেগুলো রয়েছে কারা না, কম গুরুত্বপূর্ণ পাপীরা রয়েছে। তারপরে আসছে হচ্ছে মোহাম্মদের কাছে, হ্যাঁ, এবং তাকে যখন দেখছে যে তার যে শাস্তি বা তার যে শাস্তির যেভাবে ভয়ানক বর্ণনা করা হচ্ছে সেটা ভয়াবহ, হ্যাঁ, তাকে একটা পিপের মতো দুদিকে একটা, তার দিকে হচ্ছে পুরো একদম এ করে বাইফার্কেট করে তাকে রাখা হয়েছে এবং টর্চার করা হচ্ছে, হ্যাঁ, ইন দ্য কাইন্ড অফ বলতে পারো যে সার্কেল অফ হেল। তার কারণটা কি? বিকজ সে হচ্ছে নাকি ফলস গড। ফলস গড, তাহলে হু ইজ দ্য ট্রু গড? ট্রু গড ইজ জিসাস। তো মোহাম্মদের নাম যেখানে উচ্চারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, তিনি যেন একটা জাল কাইন্ড অফ বা একটা কাউন্টারফেট অফ জিসাস ক্রাইস্ট। তিনি যিশু হবার ভান করেন, যিশুর সাথে অনেক দিক থেকে তার মিল রয়েছে, কিন্তু তিনি এক্স্যাক্ট যিশুর মতো নন, হি ইজ আ ফ্রড। তাহলে তিনি এখানে এই যে ডিসকোর্স দেখছো দান্তের যে ইনফার্নো, ইউ শুড ইনক্লুড দিস এক্সাম্পল ইন ইউর অ্যান্সার, সেখানে মোহাম্মদ ইজ ট্রিটেড অ্যাজ আ কাইন্ড অফ ফ্রডুলেন্ট পার্সন। তাহলে এটা একটা গেল ইম্যাজিনড রিপ্রেজেন্টেশন, তার একটা পার্ট। এবার বলছে দেখো সাইড, বলছে এই যে কাইন্ড অফ বর্ণনা, এটা যে একটা পপুলার কালচারের মধ্যে চলে আসছে, এটা ক্রমাগত অন্যান্য লেখকরা করে গেছেন এরপরে, মানে দান্তের পরে অন্য একজন লেখক করেছেন, প্রচুর এক্সাম্পল রয়েছে, সবগুলো আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না, ওই সব টেক্সট পড়াও নেই প্রথম কথা। তো সেখানে তিনি বলছেন সহজ করে যে ধরো দান্তের পরে যে ব্যক্তি করেছে সে মোহাম্মদকে আরেকটা, মানে তার যে ধরো এখানে যেরকমভাবে দান্তে দেখিয়েছেন পাপি, হ্যাঁ, যখন এর পরে ধরো মিস্টার এক্স হয়তো তাকে দেখিয়েছেন, তখন তার পাপের যে বর্ণনা সেটা আরো বেশি করে দেখিয়েছে, মানে এটা ক্রমাগত ইনক্রিজ হতে থেকেছে, হ্যাঁ, ওয়ান বাই ওয়ান যখন এই রিপ্রেজেন্টেশনসগুলো আসছে। এবং শুধু তাই না, মানে শুধু নট অনলি অ্যাবাউট মোহাম্মদ বাট অ্যাবাউট কাইন্ড অফ আদার কাইন্ড অফ ইসলামিক পার্সনস লাইক আলাদিন, আবিসিনা, এরকম অনেক উদাহরণ দিচ্ছেন যাদের ফার্স্টের দিকে ইয়ে করা হয়েছে, প্রথম দিককার সার্কেলে যারা বন্দী ছিল, তাদের প্রত্যেকেরই হচ্ছে এই ধরনের পাপ। তাহলে এখানে দেখো দান্তে কিন্তু একটা পারপাসফুলি, মানে তাদের পাপটা কি, যে তাদের পাপটা হচ্ছে তারা খ্রিস্টান রিলিজিয়ান এটাকে তারা গ্রহণ করে, বর্জন করেছে, এটা হচ্ছে তাদের পাপ, অতএব তারা ওই প্রথম দীক্ষার সার্কেলে বন্দী রয়েছে। তার মানে দ্য আন্ডারলাইং আইডিওলজি অফ সাচ টেক্সট ইজ দ্যাট দ্য ক্রিশ্চিয়ানিটি ইজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ রিলিজিয়ান। The other forms of religion, including Islam, is actually a fraudulent, is actually a kind of counterfeit kind of depiction of such kind of things, which actually is true, authentic in the Oriental discourses. So this is the example that he gives. And lots of other examples যেটা আমি বলছিলাম, হ্যাঁ, এখানে তিনি জুলস মোহল বলে একজন, তারও একটা বইয়ের নাম বলছেন, এগুলো ফরাসি বই, সেগুলো সব আমরা বুঝবো না, যেটা ছিল হচ্ছে দে হিস্ট্রিয়ের ডি ওরিয়েন্টাল, এরকম করে করে বিভিন্ন রকম টেক্সটের বর্ণনা দিয়েছে। আরেকটা ছিল তিনি বর্ণনা করছেন হচ্ছে দ্য ওরিয়েন্টাল রেনেসান্স বলে একটা টেক্সট, দ্য ওরিয়েন্টাল রেনেসান্স রিটেন বাই রেমন্ড স্কোয়াব, SCHWAB, রেমন্ড স্কোয়াবের দ্য ওরিয়েন্টাল রেনেসান্স। এই বইতে কি রয়েছে? বইতে রয়েছে 1765 থেকে 1850 পর্যন্ত কাইন্ড অফ ওই দ্য কাইন্ড অফ ইস্টার্ন কান্ট্রিজ, তাদের বর্ণনা। তারপরে যেটা একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে জুলস মোহল, তার বইটা দ্য হিস্ট্রিয়া ডি ওরিয়েন্টাল, তাতে রয়েছে হচ্ছে একটা 1840 টু 1867 পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটা কাইন্ড অফ লগ বুক। তাহলে এই বইগুলো কি করছে? বইগুলো হচ্ছে এই ধরনের স্টিরিওটাইপ তৈরি করছে। সেই ইউ ক্যান থিঙ্ক ইন ওথেলো, যেখানে ওথেলো যখন একে গল্প শোনাচ্ছিল কাইন্ড অফ টু
ডেসডিমোনা সেখানে বলছে যে সে কোর্টে যখন একবার এসে বলছে যে ডেসডিমোনা যেখানে বলছে সরি দ্যাট স্পিচ ওয়াজ গিভেন বাই ওথেলো যে আই হ্যাভ সিন মেন হুজ হেডস গ্রো বিনিথ দেয়ার কাইন্ড অফ শোল্ডার্স, এরকম কিছু। হ্যাঁ, অদ্ভুত দেখতে একটা মানুষ। তো সেই সব মানুষদের আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম অনেক জায়গায় গিয়ে। তাহলে এগুলো কিন্তু একটা স্টিরিওটাইপ। বা লুক অ্যাট দ্য ওয়ে হাউ ওথেলো ইজ পোর্ট্রেড, থিক লিপস, এইসব বারবার বলছে, ব্ল্যাক মুড, হ্যাঁ, ল্যাসিভিয়াস, আ ব্ল্যাক হর্স ইজ স্টপিং ইউর হোয়াইট ইউ, ফার্স্টে এই ধরনের কাইন্ড অফ কম্প্যারিজন ইউজ করছে। যদিও শেক্সপিয়ারকে অ্যাটলিস্ট উই নিড টু গিভ ক্রেডিট যে শেক্সপিয়ার সেরকম ব্যক্তিকেও একটা ট্র্যাজিক হিরো বানাতে পেরেছেন, যেটা আর কেউ পারেনি। ট্র্যাজিক হিরোর পর্যায়ে তাকে নিয়ে গেছে, বাকিরা ওই মার্জিনাল ফিগার হিসাবেই রেখে দিয়েছে অ্যাপার্ট ফ্রম শেক্সপিয়ার। সো দ্যাটস ওয়াই at least Shakespeare deserves some credit, but যাই হোক, to come to this kind of um, analysis, and যেটা আমি উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে such books, হ্যাঁ, রেমন্ড স্কোয়াপ থেকে শুরু করে, এগুলো হচ্ছে অথেন্টিক যা কাইন্ড অফ ম্যানুয়াল বুকস। ধরো এখনকার যেমন এই আমরা উইকিপিডিয়া দেখতে পাই, কিছু সার্চ করতে পারি, তখনকার দিনে তো ধরো ইন্টারনেট, উইকিপিডিয়া সব কিছু ছিল না, তখন এনসাইক্লোপিডিয়া পাওয়া যেত। দেখবে অনেকের বাড়িতে বইগুলো থাকতে পারে, ওরকম মাল্টিপল ভলিউমস অফ এভরিথিং, তার মধ্যে সব কিছু রয়েছে, মাল্টিপল ভলিউমস অফ কাইন্ড অফ সাচ কাইন্ড অফ নলেজ বুকস, হ্যাঁ, এনসাইক্লোপিডিয়া। পরে আমাদের সময় যখন ফার্স্ট ইন্টারনেট আসলো, তখন সিডি করে এগুলো পাওয়া যেত, এনসাইক্লোপিডিয়া এনকার্টা বলে। তো আমাদের স্কুল লাইফে সেরকম আমরা এরকম সিডি করে ওগুলোকে সংগ্রহ করতাম বা কম্পিউটারে চালিয়ে চালিয়ে দেখতাম। হ্যাঁ, এখন হয়ে গেছে হচ্ছে উইকিপিডিয়ার মতো সব ওয়েবসাইট এসে এখন নলেজ ইজ ক্যান বি অ্যাক্সেসড ফ্রম এভরিওয়্যার। বাট এই যে নলেজ গ্যাদারিং যেটা হচ্ছিল, এবং যেভাবে সাইট বলছে যে ক্রমাগত রিপ্রেজেন্ট হয়ে এসছে, হ্যাঁ, দ্য ওরিয়েন্ট, এইভাবে এইগুলো হচ্ছে সব কটা হচ্ছে উদাহরণ অফ দিস টার্ম। এটাকে কি টার্ম হিসেবে রাখবে সেকেন্ড চ্যাপ্টারের, যে ফ্রি ফ্লোটিং মিথোলজি অফ দ্য ওরিয়েন্ট। সো আলটিমেটলি হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট? The kind of result of all such things is that what it gave birth to is a kind of unchangeable, a kind of closed system. As a result of all such stereotypes, Orientalism became a closed system. মনে রাখবে, তিনি নিজে টার্মটি ইউজ করছেন, ক্লোজড সিস্টেম। ক্লোজ সিস্টেম মানে কি? মানে এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না, এটা হচ্ছে ধ্রুব সত্য, এবং এটা হচ্ছে 100% কেসে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ অথেন্টিক। হোয়াট ইজ অথেন্টিক? যে ওরিয়েন্ট ইজ অলওয়েজ পজিটেড অ্যাজ ইনফেরিয়ার টু দ্য ইস্ট, to the west. This is unchangeable. That is why the closed unit, the term which he uses, and especially this reference to Dante's Inferno, this is what you should bring in your answer, because it is understandable to us among the examples that he gives. You can read the chapter. I can show you from the text. ঠিক আছে, এটা পরে আমি দেখাবো, ওখানে এটা যেটা চলছে আগে কমপ্লিট করে নিই। সো নেক্সট হচ্ছে থার্ড সেকশন আমরা যাব। তাহলে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ে হি ইজ ডেপিক্টিং স্টেপ বাই স্টেপ অল সাচ থিংস। হ্যাঁ, আমাদের লেখার সময় যেহেতু আমাদের খুব শর্টে লিখতে হবে, 10 মার্কস বা 15 মার্কস আমাদের যা রয়েছে 10 মার্কস, তাতে একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড লিমিট রয়েছে। সো উই নিড টু গিভ স্পেসিফিক এক্সাম্পলস অ্যান্ড অলসো বি কাইন্ড অফ টু দ্য পয়েন্ট ইন দিস কেস। তাহলে ফার্স্টে নোয়িং দ্য ওরিয়েন্ট, দেন হচ্ছে ইমাজিনেটিভ জিওগ্রাফি অ্যান্ড ইটস রিপ্রেজেন্টেশনস, that is orientalizing the oriental. The third is a project. Now হচ্ছে kind of পরীক্ষা বলতে পারো, সে অর্থে ব্যবহারিক পরীক্ষা। সো প্রজেক্ট কি বলছেন? Here Edward Said articulates the various texts and policies that lent themselves to the expansion of Orientalism. You may actually wonder that how texts actually contribute to the expansion of the Orientalism.
but it is true. And in this case, I talked about earlier actually, I gave one example of the kind of excursion of Napoleon Bonaparte. You should keep that example. So, not now. So, that kind of example of Napoleon Bonaparte. So, what was that? The kind of French occupation of kind of Egypt. When Napoleon Bonaparte made that kind of excursion to Egypt, he was kind of guided by, he was actually followed by not only the kind of armies, but also those scholars. এবং পরে সেখান থেকে যখন তিনি ফিরে আসেন আফটার দ্য কাইন্ড অফ এক্সকারশন, তখন দ্য কাইন্ড অফ একটা বই লেখা হয়, যে বইটা একটা ফরাসি নাম এখানে রয়েছে, মানে সেটাকে ট্রান্সলেট করে এরকম ডেসক্রিপশন অফ দ্য ইজিপ্ট এরকম হওয়া উচিত। ডেসক্রিপশন অফ ইজিপ্ট, এক্স্যাক্ট নামটা হচ্ছে এরকম ডেসক্রিপ্টার ডে ইজিপ্ট এরকম কিছু একটা রয়েছে বইতে। সো এইটা হচ্ছে তার মানে নির্দেশই করা হচ্ছে যে হি এনকারেজড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যাট কাইন্ড অফ দ্য কাইন্ড অফ ডেসক্রিপশন অফ ইজিপ্ট। হোয়াট ইজ দ্যাট? Description of Egypt is nothing but a kind of collection of essays about the colonized territory. And by gathering knowledge, Napoleon was able to align himself with the native Egyptians during the times of political upheaval in the country. এবং তিনি সেই সময় দেখাচ্ছেন যে ইট ইজ দ্য ফ্রেঞ্চ আর্মি হুইচ ইজ ফাইটিং ফর ইসলাম, বিকজ অলরেডি দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্যাট হোয়াট দেয়ার কালচার ইজ। যদি থিংস ফল অ্যাপার্ট পড়ো চিনোয়া অ্যাচিভেট, সেখানেও দেখবে, হয়তো পরে রয়েছে হয়তো পোস্ট কলোনিয়াল কিছুতে, বা অনার্সেও তোমরা পড়ে থাকতে পারো টেক্সটটা। সো নলেজ গ্যাদারিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইন দিস কেস যখন অ্যাট এ টাইম অফ পলিটিক্যাল ক্রাইসিস, তখন নেপোলিয়ন অ্যাকচুয়ালি projected himself as the kind of helper of the kind of supporter of Islam, because in that book is codified what their culture is. The second example, that is in the pre-Napoleonic era, the theoretician Abraham Hyacinth Anquil, কি নাম এগুলো এক্সাক্ট প্রনাউন্সিয়েশন আমি তো জানি না, ডুপ্রন traveled to Asia to conduct research on biblical genealogies. Another example, apart from the kind of example of নেপোলিয়নের আগে এটা হচ্ছে। তো এই ভদ্রলোক আব্রাহাম যদি বলি সংক্ষেপে, so he traveled to Asia to conduct research on biblical genealogies, and from his travels he produced a translation of Avesta, a sacred book of Zoroastrianism from Persia, revealing aspects of early Eastern civilization to a Western audience. So that book was already done on a kind of study that is being made by Abraham when he traveled to Asia. And then when later on actually William Jones, the British philologist at the East India Company, তিনি কি করছেন, তিনি হচ্ছে এই ধরনের ম্যানুয়ালসগুলোতে ব্যাংক করে থাকছেন ফার্স্টে, যেগুলো আগে লেখা হয়ে গেছে। তাহলে এই প্রথমে হচ্ছে এই যে ম্যানুয়ালটা লেখা হচ্ছে সাইট বলছেন, তাহলে এখানে হচ্ছে কি রয়েছে না ওই ধরনের ফলস জিওগ্রাফিকে এনকোড করা রয়েছে, স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু এগুলোকে বলছে। তাহলে আমি যখন এইটাকে ভিত্তি করে লিখছি তখন সেই প্লেটো তত্ত্বের মতনই আমার ভার্সানটা হয়ে যাচ্ছে টুয়াইস রিমুভ ফ্রম রিয়ালিটি, কারণ এই বইটাই একমাত্র হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান্স রিমুভ ফ্রম দ্য আইডিয়াল রিয়ালিটি। ইট ইজ এ কাইন্ড অফ মাস্ট ডিস্টর্টেড রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ইস্ট। আমি সেটাকে বেস করে আরেকজন লেখক এরপরে আসছে, নাম্বার 2 ধরো উইলিয়াম জোনস, তাহলে তার লেখাটা কি হচ্ছে আরও টুয়াইস রিমুভড হয়ে যাচ্ছে না সেন্স। দ্যাটস দ্য কেস। So he drew from such translated works to advance British colonial activity in India, and in a letter to Lord
at Althorp in 1787, he proclaims that it is his ambition, এটাকে কোট করতে পারো লেখার ক্ষেত্রে, it is his ambition to know India better than any other European ever knew it, and that he aims to rule and to learn the Orient. So you can get the point that how the nexus of knowledge and wielding the kind of political power was basically enforced. So these are the projects. Now he gives some examples that how such Orientalist projects were being undertaken. One project was done by Napoleon. The other project was done by, for example, William Jones. So specific, but the example of Napoleon you must give in your answer. The kind of formation of the description of Egypt. And at last, he finishes with the kind of crisis of Orientalism. The kind of last part of chapter 1. So what does he say here in the crisis section? So at first Edward Said says that such ideas, যেগুলোকে আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম, which he mentioned in the kind of earlier sections, they present a certain intellectual and political crisis for Orientalist activity. And as the study of the Orient became actually systematic, became kind of very rule governed, specific Orientalist concepts were also codified. And then we see the development of scientific self-consciousness, আত্মসমীক্ষা বা বৈজ্ঞানিক আত্মসমীক্ষা, আলটিমেটলি যেটা তিনি এখানে বলছেন, ক্রাইসিস অফ ওরিয়েন্টালিজম, scientific self-consciousness, that means which meant the Western involvement in the Orient inevitably compelled the former, মানে ওয়েস্টার্ন ক্ষেত্রে former, to define and distinguish itself from the latter, the East. The West drew constantly from its own values and projected its ideals upon the East. That means তারা সবসময় যেটা করে এসছে, যে সেলফ কনসিয়াসনেস বলতে, যে নিজেদের যে আইডিওলজি সেটাকে তারা চ্যাম্পিয়ন করছে, যে উই আর দ্য সুপিরিয়ার, এবং দিস ইজ হোয়াট ইউ শুড বিকাম, দিস ইজ হোয়াট দ্য ওয়েস্টার্ন কাইন্ড অফ কান্ট্রিজ, ইস্টার্ন কান্ট্রিজ শুড ট্রাই টু বি লাইক। সো সাচ থিংস ওদের উপর একটা চাপিয়ে দিচ্ছে, যে নিজেদের যে আইডিয়ালগুলো রয়েছে সেগুলো ইস্টার্ন কান্ট্রিজগুলোর উপরে কাইন্ড অফ ইম্পোজ করে দেওয়া হচ্ছে ক্ষেত্রে। অ্যান্ড হি গিভ সাম এক্সাম্পলস। আরেকটা দিক এখানে দেখাচ্ছেন লাস্ট পার্টটা এসে, এটা রিলেটিভলি একটা শর্ট পোর্শন, দ্য ক্রাইসিস অফ ওরিয়েন্টালিজম। সেখানটায় তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন কাইন্ড অফ জার্মান ফিলোলজিস্ট শ্লেগেল, SCHLEGEL, জার্মান ফিলোলজিস্ট শ্লেগেল। সো তার মতে দিস সায়েন্টিফিক সেলফ কনসিয়াসনেস মেন্ট অ্যাকচুয়ালি দ্য কাইন্ড অফ, তিনি তো একজন ফিলোলজিস্ট এবং তোমরা সেই সব লগুলো পড়েছো, এটা আরও বুঝতে সুবিধা হবে, যে থিঙ্ক অফ দোজ কাইন্ডস অফ গ্রিমস লস, ভার্নাস লস, সেই গ্রেট কনসোনেন্ট শিফট, PF হচ্ছে, হ্যাঁ, যে ইন্ডো ইউরোপিয়ানে যেগুলো ধরো সংস্কৃতে পি ছিল, যেটা ল্যাটিনে পি রয়েছে, পদ বা প্যাটার, হ্যাঁ, সেটা এখানে ফাদার হচ্ছে, ফ হচ্ছে।
তো এরকম কিছু কিছু যে বৈশিষ্ট্যর কথা যে ক্রিমস ল ভার্নার্স লতে পাই আলটিমেটলি, যেখানে কি দেখানো হচ্ছে যে আগে একটা সিমিলারিটি ছিল, এটাই তো মিন করছে যে প্রথম দিকে ল্যাটিন, গ্রিক, আর এদিকে তোমার হচ্ছে সংস্কৃত, এদের মধ্যে একটা খুব ভাষার সামঞ্জস্যতা, একটা সিমিলারিটি ছিল, রাদার দ্যান ধরো চাইনিজের থেকে অনেক বেশি। যদি চাইনিজের সাথে তুমি এদের কম্পারিজন করো বা সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজের, তাহলে সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাফিনিটি উইথ দ্য গ্রিক ল্যাটিন ইজ মোর দেয়ার, কারণ যেহেতু ওদের সাথে ট্যালি করছে, অতএব ইট ইজ গুড। বা দ্য ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত কালচার ওয়াজ অলসো গুড। হোয়াট মাই পয়েন্ট, যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে সায়েন্টিফিক সেলফ কনসিয়াসনেস মানেটা কি, মানে নিজেদের যে আইডিয়াল ওদের, ধর ক্লাসিক্যাল যে গ্রিক ল্যাটিন আইডিয়াল, তার সাথে যেহেতু সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজটা মার্চ করছে সেই ক্লাসিক্যাল ফিল্ডে, অতএব দ্য আর্লিয়ার কালচার অফ ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া ওয়াজ গুড, বাট নাও দের ইজ আ ডেটিরিওরেশন। সেই ক্লাসিক্যাল যুগে যেসব ছিল, ধরো কালিদাসের টেক্সট ওরা উইলিয়াম জোন্স কাইন্ড অফ ট্রান্সলেট করতে বসছে, তো কী কারণে? তখনকার তো সমসাময়িক ধরো কোনো লেখক, তার টেক্সট তো হি কুড হ্যাভ ট্রান্সলেটেড ইন্টু ইংলিশ, কালিদাসকে ট্রান্সলেট করছেন, করে দেখাচ্ছেন যে দেখো এদের সাথে মিল রয়েছে। হ্যাঁ, কালিদাসের ভার্সন অফ ট্র্যাজেডির সাথে আমাদের অ্যারিস্টটলের ভার্সনের মিল রয়েছে ওখান থেকে, অতএব কালিদাস ইজ এ গ্রেট রাইটার। নিজেদের আইডিয়ালকে ওরা কাইন্ড অফ বলতে পারো যে চ্যাম্পিয়ন করছে, আর কাইন্ড অফ বৈধতা দিচ্ছে, গিভিং ভ্যালিডিটি টু দ্যাট। আর যেখানে ওটা ম্যাচ করছে না, এটা হচ্ছে কোথায় না প্রেজেন্ট। ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট, তাহলে ওটা হচ্ছে যে যেগুলো এখন আর নেই, যেগুলো সম্ভব না সেই ক্লাসিক্যাল যুগ, সেটা হচ্ছে দ্য এক্সাম্পল অফ গুড ওরিয়েন্ট অফ দ্য পাস্ট, সেটা হচ্ছে অতীত, সেটা গড। আর হোয়াট রিমেন্স ইজ দ্যাট অ্যাট প্রেজেন্ট, তারা বলছে ধরো এদের তো এইসব বিভিন্ন রকম প্রত্নতাত্ত্বিক যেসব গবেষণা, তার আড়ালে কী রয়েছে, প্রেজেন্টটা হচ্ছে ব্যাড ওরিয়েন্ট অফ দ্য প্রেজেন্ট। সো দ্যাট শোজ the kind of lack of progress of the Oriental people, যে সেই সময় থেকে ইউরোপিয়ানরা বলছে যে আমরা এগিয়েছি, আমরা সেই ক্লাসিক্যাল যুগ থেকে আস্তে আস্তে আরও মডার্ন থেকে আরও তারপরে ধরো কাইন্ড অফ এনলাইটেনমেন্ট, তার দ্বারা গাইডেড হয়ে আমরা একটা বেটার কাইন্ড অফ দিকে যাচ্ছি। থিঙ্ক অফ দ্যাট টাইম, তখন তো ইংল্যান্ডে সে অর্থে দেখো বা ইউরোপ জুড়ে, দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম অফ এনলাইটেনমেন্ট, সেই 1660 to 1798 যদি ধরি, এনলাইটেনমেন্টের যে প্রধান যে টেম্পার ছিল, যে বিজ্ঞান মনস্কতা, সায়েন্টিফিক নলেজ, তারই একটা রিফ্লেকশন কিন্তু এটা, দ্যাট কাইন্ড অফ সায়েন্টিফিক সেলফ কনসিয়াসনেস। এগুলো অনেকগুলো ওভারল্যাপিং ইস্যুস এখানে উঠে আসছে, বাট আলটিমেটলি যেটা বলে আমি শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই এক্সাম্পলগুলো ওরা স্টিরিওটাইপ ক্রিয়েট করছে যে হোয়াট ইজ গুড ওরিয়েন্ট, দ্যাট ইজ থিং অফ দ্য পাস্ট, and what you have in the present is the bad orient of the present, where is a lack of social progress. Ultimately, what happens by that, the West in contrast was able to achieve social innovation due to racial superiority. This thinking relied upon the notion of an inferior and monolithic orient to form the beginnings of scientific racism. So ultimately, যেখানটা তিনি শেষ করছেন ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আলটিমেটলি, সেটা হচ্ছে যে all such things ultimately contribute to give birth to the kind of racial superiority of the West by such insidious, by such hidden kind of political agenda that Edward Said actually shows us. So this is the brief nutshell of kind of chapter 1. Now I would advise you, আমি তোমাদের আগেও বলেছিলাম লিখতে বিয়ে সম্পর্কে, সেটা এখনো কেউ আমাকে জমা দাওনি, হ্যাঁ, ব্রেক টেরেপিক থিয়েটার, যে মেটেরিয়ালসগুলো আছে সেখান থেকেই তোমরা ইয়ে করো না কেন, সেখান থেকে মেটেরিয়ালস নিয়ে লেখো। হ্যাঁ, ওই যে ইয়েগুলো দিয়েছি আমি, বইগুলো, হ্যাঁ, সো দ্যাট এডিশনগুলোকে তোমরা ইউ ক্যান ফলো, হ্যাঁ, যদি নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ সমস্যা হয়। বাট আই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট হাউ ইউ আর স্ট্রাকচারিং ইউর অ্যান্সার,
এবং সেইটাকে তোমরা পরে আমি যদি বলি যে ঠিক আছে তাহলে ইউ ক্যান অলসো প্রিপেয়ার ইট ফর এক্সাম, বাট as it is the most important topic, epic theater from Brecht's drama, so you should prepare it with the resources that you have got. So that will also help you নিজে একটা অ্যান্সার প্রিপেয়ার করলে যে you would be kind of prepared for the kind of shocking questions that CU generally sets. আর আজকে তোমাদের একটা টাস্ক দেবো, সেটা হচ্ছে ওরিয়েন্টালিজম থেকে। এখানে আমি প্রশ্নটা দিচ্ছি, আচ্ছা এটা লাস্টে একটা স্লাইড রয়েছে, এটা হচ্ছে এইটাই যেটা আমি বলছিলাম যে বাই কোডিফাইং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড দ্য ইস্ট, এটাকে তোমরা অ্যান্সারে রাখবে এই লাস্ট পয়েন্টটাকে। The by codifying the relationship between the West and the East in such a manner, Side argues that another core trait of Orientalism is that it never alters its values over time. এটা আমি আগেই বলছিলাম, unchangeable kind of nature. The idea of the Orient as irrational and perpetually foreign to the West will continue to constitute Orientalist thinking over time, even if new political circumstances emerges, such as the rise of the Arab nationalism. Orientalist views of the East will rely on preconceived notions of the space to define it, interpret the resistance as proof of Oriental inability to self-govern. So ultimately হচ্ছে তিনি একটা পলিটিক্যাল কমেন্টারি করছেন এই বইটাতে, কিন্তু সেগুলো আমাদের বিচার্য বিষয় নয়, দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ আওয়ার স্টাডি। যে ওরিয়েন্টালিজম ইজ আ ফ্র্যাঙ্কো ব্রিটিশ অ্যাফেয়ার, তার যে ইন্টারভেনশন ইন আরব, এসব হিস্ট্রি জেনে আমাদের কোনো কাজ নেই, আমাদেরকে শুধু দিয়েছে মেথডটা জানতে। তো আমাদের টাস্ক হচ্ছে টু নো অল দিস কাইন্ডস অফ ফিচার্স, দ্য কাইন্ড অফ মোডাস অপারেন্ডি অফ ওরিয়েন্টালিজম, অ্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, this is the question, you can take the screenshot. For 10 marks you should prepare it from the kind of resources that you have got. Today I shall send you 2 resources, not specific answer to any question, but one is a book on Edward Said, very good book, a kind of routledge study guide, and other is a kind of module on Orientalism, but that is not only limited to chapter 1, overall kind of module. So be specific when you are using any kind of ideas from the text, whether that is connected to this chapter 1. Keep that in mind. On তোমাদের যে chapter 1 রয়েছে, so the question is, the West is the actor, the Orient a passive reactor. The West is the spectator, the judge and jury of the every facet of Oriental behavior. So discuss this point, মানে give kind of arguments in support of your answer, and try to frame your answer by using the examples as well. Don't write in a kind of bookish manner all those kinds of theoretical kind of discussions, but whenever you are answering from theory, I will also suggest you, when I shall start decolonizing the mind, এর মধ্যে টেক্সটটা একবার পড়বে যতটা সম্ভব, ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ডটা, তারপর সেখানে আমি বলবো যে কিভাবে তোমরা এরকমভাবে বিভিন্ন রকম উদাহরণ দিতে পারো, নট অনলি ফ্রম এনগুগিস বুক বাট অলসো ফ্রম আদার আফ্রিকান কাইন্ড অফ বুকস, বিকজ decolonizing the mind ultimately deals with the question of language, the question of language in a post-colonial world. So finish it, try to finish the answer by the next week. নেক্সট ক্লাসের আগে না, সেটা আমি বলবো না, বাট নেক্সট উইক হিসাবে রাখো, নেক্সট সানডের মধ্যে রাখো যদি প্রিপেয়ার করা যায় অ্যান্সারটা। So that will also help you যে how much you have understood, how much you have grasped the point. এখানে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট অ্যানালিসিস করা is kind of more important. So we are especially doing it for 10 marks, so we need to check at least ourselves that how we are pacing with that. So if you have any question from chapter 1 you can ask. আর